गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदीकैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिच्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अस्तु। So we completed till the 10th shloka, kada Surya Bhagini? 11th చదవాలి. 11th చదవాలి, 10th వరకు అయిపోయింది. ఓకే, చదువుతారా మీరు? చదువుతా. So Harsha Bhagini, we are in the 8th chapter, 5th book. We are going to start the 11th shloka, which is on page number 74. Dhanyavad Bhagini, it's so nice to hear you again. Yeah, it's been very long since you attended the class. I know I was very sick and I'm still sick, but I just miss you. Thank you. Thank you and welcome back. Thank you. చదవండి పది. యదక్షరం వేదవిదో వదంతి విశంతి యద్యతయో వేతరాగాః యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్తే పదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే. యదక్షరం యత్ అక్షరం యత్ యత్ అక్షరం యత్ అక్షరం అక్షరం యత్ అక్షరం యత్ యకారాంత తకారాంత దకారాంత దకారాంత నపుంసకలింగం కదా, నపుంసకం. అక్షరం నపుంసకలింగం ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. యత్తపి ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. వేదవిదః ప్రథమ పురుష దకారాంత శబ్దం ఏకవచనం. బహువచనం. వేదవిదః వేదవిదః బహువచనం. ప్రథమా విభక్తి బహువచనం. వదంతి అపి బహువచనే అస్తి. సో వేదవిదః అపి బహువచనే. వేదవిత్ అది ఏకవచనం. ఇప్పుడు ఇది వేదవిత్ అంటే విత్ ధాతువు కదా, విద్ ధాతువు కదా. అంటే అది సమాస వర్డ్, ఇట్ ఈస్ సమాస వర్డ్. అందుకని చెప్పేసి ప్రథమ పురుష బహువచనం అయింది. వదంతి వద్ ధాతువు, వచ్ ధాతువు, ప్రథమ పురుష బహువచనం. విశంతి విశ్ ధాతువు, ప్రథమ పురుష బహువచనం. ఇది కూడా లట్లకారం. యత్ అతయో అతయః
యద్ యకారాంత దకారాంత శబ్దం ప్రథమ పురుష ఏకవచనం అతయః ప్రథమ పురుష బహువచనం యకారాంత శబ్దం అనేది యత్త ఎత్తు కాదు అతయో అంటే యతయః యతి యతి యతయః యతయః యతి యతి శబ్దం పుంలింగ ప్రథమ విభక్తి బహువచనం బహువచనం లైక్ కవి ఇకారాంత ఇకారాంత పుంలింగ శబ్దం వేతరాగాః ప్రథమ పురుష బహువచనం పుల్లింగం. వేతరాగాః అంటే ఇది కూడా సమాస వర్డ్ కదా. సమాస వర్డ్ వీతరాగ అకారాంత పుంలింగ ప్రథమా విభక్తి బహువచనం. యదిచ్ఛन्तః యత్ మళ్ళీ యద్ శబ్దః ప్రథమ పురుష ఏకవచనం ఇచ్ఛन्तః ప్రథమ పురుష విభక్తి ఏకవచనం. నపుంసకలింగ ద్వితీయా విభక్తి ఏకవచనం యత్. ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. ఇచ్ఛन्तః అయితే మరి ప్రథమ పురుష ఇచ్ఛन्तః ప్రథమా విభక్తి బహువచనం. బహువచనం. బ్రహ్మచర్యం బ్రహ్మచర్యం చర్ ధాతువు కదా. బ్రహ్మచర్య అకారాంత నపుంసకలింగ ద్వితీయా విభక్తి ఏకవచనం. సమాస వర్డ్ ఇది కూడా. చరంతి ఇది కూడా చర్ ధాతువు కదా. ఇది చర్ ధాతు లట్లకార ప్రథమ పురుష లట్లకార బహువచనం. తత్తే తత్తు తే తత్తు తద్ శబ్ద షష్ఠి ఏకవచనం. తత్ తత్ ఇస్ నపుంసకలింగ ద్వితీయా విభక్తి ఏకవచనం. తే యుష్మత్ శబ్దః చతుర్థీ విభక్తి ఏకవచనం. చతుర్థీ విభక్తి ఏకవచనం. పదం పదం నపుంసకలింగం ప్రథమ విభక్తి ద్వితీయా విభక్తి ఏకవచనం. సంగ్రహేణ ఇది సంగ్రహేణ సంగ్రహ అకారాంత పుంలింగ తృతీయా విభక్తి ఏకవచనం. ప్రవక్ష్యే ప్రవక్ష్యే కూడా ప్రవక్ష్యతి ఉపసర్గ వచ్ ధాతు ఆత్మనేపది కదా. ఆత్మనేపది ఉత్తమ పురుష ఏకవచనం. ప్రిట్లకార అంటే ఉపసర్గ వత్తు ధాతువు కదా. ఇది వత్తు ధాతువు. పదార్థః వేదవిదః వేదజ్ఞాః యత్ యద్వస్తు అక్షరం అవినాశి వదంతి కథయంతి వీతరాగాః నష్టాభిలాషాః యతయః సన్యాసినః యత్ విశంతి యత్ ప్రవిశంతి. ప్రవిశంతి అంటే విశంతి అంటే నష్టపోవడం కాదా. ప్రవిశంతి అంటే ప్రవిశంతి అవినాశి ఇది వదంతి వీతరాగాః సన్యాసినః యత్ ప్రవిశంతి పురుషాశ్చ యత్ వస్తు అభిలషంతః. ఒక్క నిమిషం అంటే ఇది 9th చాప్టర్ కదా. సారీ 8th చాప్టర్. ప్రవిశంతి అదే బ్రహ్మచర్యాన్ని తీసుకోవడం. ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద బ్రహ్మచర్యంలో ప్రవేశించడం. యత్ యద్వస్తు ఇచ్ఛन्तః అభిలాషంతః బ్రహ్మచర్యం బ్రహ్మచర్య వ్రతం. చరంతి ఆచరంతి. తత్ పదం తత్ స్థానం. తే తుభ్యం సంగ్రహేణ సంక్షేపేణ ప్రవక్ష్యే వదిష్యామి. అన్వయః వేదవిదః యత్ అక్షరం వదంతి వేతరాగాః యతయః యత్ విశంతి యత్ ఇచ్ఛन्तః బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్ పదం తే సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే. తాత్పర్యం వేదజ్ఞాః యత్ వస్తు అవినాశి ఇది వదంతి వేతరాగాః సన్యాసినః యత్ ప్రవిశంతి పురుషాశ్చ యత్ వస్తు అభిలాషంతః
ब्रह्मचर्यव्रतम् आचरन्ति तत् प्रसिद्धं स्थानं तुभ्यं संक्षेपेण वदिष्यामि। व्याकरणं सन्धिः यदक्षरं यत् प्लस अक्षरं जस्तो सन्धिः वेदविदो वदन्ति वेदविदः प्लस वदन्ति विसर्गसन्धिः सकारः रेफः उकारः गुणः यद्यतयः यत् प्लस यतयः जस्तो सन्धिः यज्ञतयो वेदरागाः यज्ञतयः वेदरागाः विसर्गसन्धिः सकारः रेफः उकारः गुणः यदिच्छन्तः यत् प्लस इच्छन्तः जस्तो सन्धिः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं यदिच्छन्तः प्लस ब्रह्मचर्यं विसर्गसन्धिः सकारः रेफः उकारः गुणः समासः वेतरागाः वेतः रागः येभ्यः ते बहुव्रीहिः वेदविदः वेदं विदन्ति कर्तरि क्विप् उपपदसमासश्च कृदन्तः इच्छन्तः इषु प्लस शत्रु कर्तरि సో ఇక్కడ క్రియాపదం ఏంటి? प्रवक्ष्य विशन्ति ప్రవక్ష్యే అండ్ ద్వితీయం క్రియాపదం విశంతి, తృతీయం వదంతి, చరంతి అపి అస్తి. ప్రథమం వదంతి. కే వదంతి? वेदविदः वदन्ति किं वदन्ति वेदविदः? अक्षरं विदन्ति यत् अक्षरं वेदविदः वदन्ति तत् पदं ते संग्रहेण प्रवक्ष्ये. प्रवक्ष्ये इत्युक्ते నేను చెప్తాను. వేదవిదః యత్ అక్షరం వదంతి. సో హియర్ అక్షరం మీన్స్ అవినాశి. దేనినైతే అక్షరంగా వేద విధులు చెప్తున్నారో, వాట్ ఎవర్ ద వేద విదాస్ ఆర్ టెల్లింగ్ యాజ్ ఆర్ పాయింటింగ్ ఇట్ అవుట్ యాజ్ అక్షరం, దట్ padam I will tell you. Te vadan, te pravakshye. For you I will tell. That is why te here is chaturthi vibhakti ekavachana. Sangrahena pravakshye. Katham pravakshye? Sangrahena. Ante comprehensively. Kluptanga. Kluptanga at the same time completely. Sangrahena aham pravakshye. Punaha vishanti. Dvitiyam kriyapadam vishanti. के विशन्ति? वेतरागाः यतयः. वीतरागाः यतयः. वीतरागाः इत्युक्ते नष्टाभिलाषाः. Means those who are రాగాన్ని విడిచిపెట్టిన వాళ్ళు. విడిచిపెట్టని వాళ్ళ. వేతరాగాः అంటే విడిచిపెట్ట యత్ వస్తు అభిలషంతః. So Veetaragaha here does not mean who do not have desires. Veetaragaha, yeah, freed from attachment actually. మరి ఇక్కడ ఏంటి ఇలా ఇచ్చాడు? Here in the book Nashtabhilashaha. It is given as Nashtabhilashaha. And yeah, so let us not take that. Even in the Tatparyam they gave it as Purushaha cha yat vastu abhilashantaha. As though they are they want something, but Veetaragaha is normally free from attachment. So that which is not ksharam, yat aksharam, that which is not ksharam means that which is not destroyable. That whatever the Vedavidas have told, I am going to tell you the same. Tat aham te sangrahena pravakshye. पुनः यत् यतयः वीतरागाः यतयः यत् विशन्ति means the people who are free from attachment, such kind of yatayah, people who have self control, whatever they enter, yat vishanti, whatever they enter, that I am going to explain. Tat padam aham sangrahena pravakshye. पुनः यत् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति. Okay, whatever the people who desire the brahmacharyam, so whatever that they are practicing, brahmacharyam icchantaha
Yat charanti means those who want to practice brahmacharyam. What are they doing to practice brahmacharyam? Whatever they are doing, yat. Tat aham sangrahena pravakshe. So I am going to tell you three things. One, that which is aksharam, which is told by the Veda Vidaha. Okay? Whatever the Veda Vidaha told as indestroyable, aksharam, that I am going to tell you. Whatever the self-controlled people who are free from attachment, whatever state they enter, yat vishanti, tat padam, aham pravakshe. That is the second thing I will tell. The third one is what people who desire brahmacharyam practice. Brahmacharyam ichantaha yat charanti. Okay, those who desire brahmacharyam, whatever they practice, how to achieve brahmacharyam. Okay, whatever they practice, I will tell you. So these are the three things that Paramatma wants to tell Arjuna. Okay, so here we have three yats and one tat. So we have to connect all the three yat to this one tat. So three conditions. Yat aksharam, yat vedavidaha aksharam vadanti, that which is told as aksharam by the vedavidaha, that I will tell you. Whatever the state the vitaragaha yatayaha enter, that state I will explain it to you. And those who practice brahmacharyam, what are they practicing? That also I will tell you. So any question? ఇటువంటి విభక్తులన్నింటికి ఇప్పుడు 4 ఉన్నాయి కదా క్రియాపదాలు. 4ంటికి ఆకాంక్షలు రాసినప్పుడు దేనికి అది వేరేగానే రాయాలేమో కదా, కనెక్షన్ ఉండదు కదా, లాస్ట్ లో కనెక్షన్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఎత్ తత్ ఆ మూడు ఎత్తులు ఒక తత్తుకి కనెక్ట్ చేస్తాం. But when you are writing Anvaya Rachana, it will be separate only. At the very end, you can write the Anvaya. In the Anvaya only, we can show that. Yat Vedavidaha Aksharam Vadanti, Yat Vitaragaha Yatayaha Vishanti, Yat Brahmacharyam Icchantaha Charanti, Tat Padam Aham te సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే. అట్లా మనము అన్వయంలో చెప్పేసేయచ్చు. ఓకే. అనంతరం హర్ష భగిని పఠితుం ఇచ్చతి వా? Bhagini, I won't be able to identify the things, so I can read it if you want me to. Okay, simply read. Okay, धन्यवाद माता. Shloka number 8.12. सर्वे द्वाराणि संयम्य मनोरीति निरुद्य मूर्धार्या यात्मनः प्राणमा स्थितो Yogadharanam, actually. Sorry, there is a dirgha there. Yogadharanam. Murdhnya dhayatmanah pranamastito yogadharanam. Yoga. Next shloka api pathami va? Read the next. They are given together. Yeah. Yes. Omitekangsharam brahma vyaharan nusmaran yaha prayati त्यजन्देहं स याति परमां गतिं. Paramang gatim. So
Padartha, should I read? Padavibhaga. You Okay. read the padartha there. Okay. As you, Sarvat, as you are reading each word, there you tell, try to tell the linga, vachana, and vibhakti. Okay. प्रयत्न करोमि. सर्वद्वाराणि सर्वाणि इन्द्रियाणि सर्वाणि इन्द्रियाणि. So sarvadvarani is the word. So that is in napumsakalinga bahuvachanam, right? नपुंसकलिंग बहुवचन. And it is in dvitiya vibhakti. Then तदनन्तरं संयम्य संयम्य अपि. It is a lyabanta. संयम पुनः नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति. No, Bhagini. It is lyabanta. Oh, this is labanta. Sanyamya is a lyabanta. You put me on a spot, Bhagini. No. We are all. It is. So Okay. it is upasarga yam dhatu, and it is a lyabanta. Lyabanta is like a kthwanta. When it has a prefix, it will become a lyabanta. Yes. Manaha, chittam. Manaha iti manas. Pratham manas. So Sakaranta napumsakalinga dvitiya ekavachana. Ridhi. Ridhi. Hrid dhatu. Sorry, hrid pratipadikam. Again, napumsakalinga saptami vibhakti ekavachanam. Nirudhya cha. So nirudhya is again a lyabanta. Ni upasarga ridh dhatu. I have to check into this chapter once again. Atmanam naha atmana again atma. Atmanaha halant Atman shabda. Atman shabda dvitiya vibhakti ekvachana. Actually, shashti vibhakti ekavachana. This is shashti atmana. Shashti Atmanaha means swasya, means shashti vibhakti. There, with the meaning, you can understand that it is in shashti vibhakti. His own, one's own. Pranam. Again, pranam is it is an napusakalinga. And prana. Akaranta pumaka dvitiya vibhakti ekavachana. Dhanyavad Bhagini. Murdhina. Murdhni. Murdhni. I don't know, Bhagini. Murdhni is like in the head, like shirasi. So this is also saptami vibhakti ekavachana pumlinga. Murdhni adhaya. So having means basically what this shloka is telling is you have to hold your pranam in that forehead. So that okay. So murdhni is like in the head, shirasi. It is given, the meaning is given here as shirasi, means in the head. So it is a saptami vibhakti ekavachana. Adhaya. It is a karanta. The meaning is given as a sthapayitva. So it is a lyabanta again. Okay. Whenever you get the upasarga and you get that yakara, normally it will be a lyabanta. So you have to watch out for that. So a upasarga dha dhatu, it is a lyabanta. Yeah, I'm almost blinded with the labanta because I can't remember
That what is it fine. is. This will be like a I will find it. I know I have studied it, but I just, you have Kshamatam, because my brain is not no going worries, that no far. worries. You are coming back after a long time, so simply just take it as a refreshing yourself. And and another problem with me is right now that one of my eye is been operated, so I'm not reading also. I'm taking time Oh, to read. okay, So okay. ఆవిడ చదవలేకపోతే నేను చదవను. So if you don't want to continue, somebody else can continue. no, I will finish Padartham because that is, otherwise I will always look for an excuse. I don't want that. Okay, Yoga okay. Dharanam. You bear Hmm. with me, Bhagini, though. Yoga Yeah. Dharanam. We just did it. Yoga Dharanam Samadhim. So Hmm. Yoga Dharanam Punaha. Is It is again Sasti Dvitiya Vibhakti. Vibhakti. No. Because Samadhim is given, no? Samadhim. It is like Dvitiya Vibhakti. Samadhim. So Samadhi, Samadhim. It is in Dvitiya Vibhakti. So Yoga Dharana. Akaranta Strilinga Dvitiya Vibhakti Ekvachana. Okay. Asthiti Sthitaha. Hmm. Asthitaha Praptaha. Hmm. So Tatra Is a Ekavachana. Pumlinga Ekavachana. Om iti ekaksharam. Hmm. Aksharam Napusakalinga. Hmm. फलम प्रथमा विभक्ति एक वचन. Which one? प्रथमा विभक्ति एक वचन. Ekaksharam. So एकाक्षरम. Ekaksharam again is Pumlinga Dvitiya Vibhakti Ekavachana. क्षरम अक्षरम is Here this नपुंसक. Aksharam is like Aksharam only. Om iti Aksharam. Om iti Ekaksharam. Here they are referring to the letter only, not the Ksharam, like destroying or that which Okay. is destroyed. Here it is Okay. referring to the letter Om. Om iti Ekaksharam Brahma Vyaharan. Okay. Okay, So understood. considering Om, this Ekaksharam Om as the Brahma, okay, Vyaharan. But that is where the Pulinga comes. Yes. Okay. Om Karam. Oh, that is a part of it. Vyaharan. That is The Vyaharan. Is a Vartamana Samanakala. It is a Shatranta. So V Upasarga A Upasarga Hru Dhatu. Vyaharan. Brahma. Brahma Vachakatvat. Brahm. Vachakatvat Tadrupam. So atra Brahma, it is So a here this Brahma is taken as that the form of Brahma with this Om Shabda. Means the Om Shabda itself is considered as the Parabrahma. So it is just a pulling again Prathama Vibhakti Ekvachan. Brahman, actually Brahma is Brahman Shabda, Napumsakalinga, Dvitiya Vibhakti Ekavachana. Somebody has to shoot me today. No, because Brahma, Ekaksharam is Pumlinga, so one would assume since it is a Visheshana, Brahma can also be Pumlinga, but normally Brahman, Nakaranta, Napumsakalinga, Prathama, here it is in Dvitiya Vibhakti because Vyaharan is there. Brahma, Ekaksharam Brahma, Vyaharan. Vyaharan, So, okay. Vyaharan Uchita, that is Ucharayan. yes. Correct. It is said that Om is taken as the Brahma and is said like that. So Vyaharan, Mam. Anusmaran. So Mam Anusmaran means meditating upon me. Mam Asmad Shabda. Yeah. Dvitiya Vibhakti Ekavachana. Yaha. Punaha Anusmaran is again Shatranta word. Vartamana Samana Kala. So Anu Upasarga Smru Dhatu. Astu. Yaha.
Ya Manava. So this is Yaha is Yat Shabda. Pullinga Prathama Vibhakti. Ekvachan. Ekvachana. Then Prayati. Deham. Deham is Sharir. Shariram. Atra Deha. So Deha Deham. can be taken. It is there both in Pumlinga and Napumsaka. So how do I treat it in this We reference? can take it either way because it does not have connection with anything else. You can take it as Pumlinga Dvitiya Vibhakti Ekavachana or Napumsaka Dvitiya Vibhakti Ekavachana. It is Karma Padam to Tyajan. Deham Tyajan. Yaha Deham Tyajan. So here Deham can be taken either way. It is fine. It does not have any dependency with anything. So since we are talking, we are thinking other words in the Pullinga, I can just think in that same direction. See, for example, Brahma is there only in Napumsaka. So there we have to take Napumsaka. But here it is in both. And it doesn't affect anything else. It is not like a Visheshana to something or anything. So it doesn't matter whether you take it as Pumlinga or Napumsaka. Both are fine. It is in Dvitiya Vibhakti Ekavachana. Anantaram? Okay. Tyajan. Muchan. Prayati. Tyajan. Tyajati. Tyajan. Tyajan is Munchan. Munchan means to be free. So Tyajati means to like leave. So Munchan also means like to be freed. So Deham Tyajan. So being freed from the Deham. So should I treat it like to be free from, so away from? So the Panchami Vibhakti? No. Tyajan is again a Shatranta. Like leaving the body. Deham Tyajan. Yaha Deham Tyajan Prayati. He who leaves the body and moves on. Okay, Tyajan. So here it is like Karaka relation will be Vartamana Samana Kala. As you read, you are writing. As you leave the body, you are moving forward. So here Tyajan Shatranta is a Vartamana Samana Kala and it is a Tyaj Dhatu. Okay. Prayati Yachati. Pra is a upasarga. Yati. Ya is the Dhatu. Ya is the Dhatu. Prayati. Saha. After Prayati, Gachati Saha is given. Saha Manavaha, that person. So Saha is Tad Shabda Pumlinga Prathama Vibhakti Ekavachana. Okay. Paramam. Utkrishtam. Utkrishtam. So Paramam Gatim Yati. Paramam means very high position. Utkrishtam, very Uttamam kind of. Gatim means that state. Uttamam Gatim Yati. He will reach the Paramapadam, like he will reach the highest abode. So both of these are Paramam Gatim. Both are Strilinga Dvitiya Vibhakti Ekavachana. So, and Yati Labhate means he will obtain that moksha. Right. Okay. I think. Thank you, Bhagini. I just really messed it up because. No, not at all. You did fine. Dhanyavad. So here, this is the only thing I look forward to it. You are so positive in every way. So, Surya Bhagini, Miru Sandhi Samasam Mir Chadavandi. Dhanyavad, Bhagini. Surya Bhagini read the Sandhi and Samasa Bhagini. Okay, Dhanyavad. Pataddaha sarvadvarani sarvani indriyani samyamya nikruhya manaha chittam hrudi hrudaya padme
हृदयपद्मे निरुध्य च नियम्य च आत्मनः स्वस्य प्राणं वायुं मूर्ध्नि शिरसि आधाय स्थापयित्वा योगधारणां समाधिम् आस्थितः प्राप्तः ओम् इति एकाक्षररूपम् ओङ्कारं ब्रह्मवाचकत्वात् तद्रूपं व्याहरन् उच्चारयन् माम् अनुस्मरन् मां ध्यायन् यः मानवः देहं शरीरं त्यजन् मुञ्चन् प्रयाति गच्छति सः मानवः परमम् उत्कृष्टं गतिं स्थितिं याति लभते। अन्वयः सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुध्य च आत्मनः प्राणं मूर्ध्नि आधाय योगधारणाम् आस्थितः ओम् इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः देहं त्यजन् प्रयाति सः परमां गतिं याति। तात्पर्यं सकल प्रवेशद्वाराणि नवद्वाराणि निगृह्य चित्तं हृदये संस्थाप्य च स्वस्य प्राणं शिरसि स्थापयित्वा समाधिं प्राप्तः एकाक्षरं ब्रह्मवाचकत्वात् साक्षात् ब्रह्मरूपम् ओङ्कारम् उच्चारयन् मां ध्यायन् यः मानवः शरीरं मुञ्चति सः उत्कृष्टां गतिं लभते। रामानुजयमतं परमा गतिः वियुक्तमत्समानाकारः अपुनरावृत्तिः आत्मा। व्याकरणं संधिः मनोहृदि मनः प्लस हृदि विसर्ग संधिः सकारः रेफः उकारः गुणः मूर्ध्नि प्लस आदाय यण संधि आधायात्मनः आधाय प्लस आत्मनः सवर्ण दीर्घ संधि आस्थितो योगधारणम् आस्थितः प्लस योगधारणं विसर्ग संधिः सकारः रेफः उकारः गुणः सः याति विसर्ग संधिः लोपः समासः सर्वाणि द्वाराणि तानि कर्मधारयः योगधारणं योगस्य धारणा तां षष्ठी तत्पुरुषः एकम् अक्षरं यस्य तत् बहुव्रीहिः कृदन्तः निरुध्य नि प्लस रुधिर प्लस ल्यप् आधाय आ प्लस धांग प्लस ल्यप् व्याहरन् वि प्लस आ प्लस ऋन् प्लस शत्रु कर्तरि अनुस्मरन् अनु प्लस स्मृ प्लस शत्रु कर्तरि त्यज प्लस शत्रु कर्तरि। సో ఇక్కడ క్రియాపదాలు ఏంటి? ప్రయాతి, యాతి అండ్ ఆస్థితః కూడా క్రియాపదమే కదా. ఆస్థితః యత ఆస్థితః సహ యాతి సహ పునః ప్రయాతి. సో యః ఆస్థితః యః किं कृत्वा आस्थितः? संयम्य आस्थितः. किं संयम्य? सर्वद्वाराणि संयम्य हृदि निरुध्य मनः हृदि निरुध्य आत्मनः प्राणं मूर्ध्नि आधाय योगधारणाम् आस्थितः. So आस्थितः, what is आस्थितः given as? Praptah means he is obtaining that state. What kind? Yoga dharanam astitah. He is obtaining the state of yoga dharanam. What is yoga dharanam here? How is it defined? Samadhim. So if he who attains the samadhi, yaha yoga dharanam astitah, he who attains the samadhi. How is he attaining this samadhi? Did he attain it just like that? No. By sarvadvarani samyamya, by controlling all his
Sarvadvarani means all the entrance points, like the Indriyas, basically. Because that is where the outside world will enter. That is where we will connect to the outside world. Through these Indriyas, they are considered as the Sarvadvarani. By controlling them, and Manaha Hridi Nirudhya. So again, keeping the Manas under control, Manaha Hridi Nirudhya, Murdhni Atmanaha Pranam Adhaya. The pranam also should be, focused. You know how when you are meditating, they will ask you to look at the place between the eyebrows. That is the point that is being mentioned here. So all the pranas should be focused on to that point. By doing this, one can attain samadhi. He who attains samadhi by doing all this, saha paramam gatim yati. That kind of a person will attain the paramam gatim. And again, it is being described as punaha yaha om iti ekaksharam brahma vyaharan. Okay, mam anusmaran deham tyajan prayati. Again, apart from attaining the samadhi, he also has to constantly remember me. Mam anusmaran deham tyajan. And while he is leaving the deham, he has to think of me. So simply obtaining the samadhi and putting everything under control, that is one thing. And then also while leaving the body, he should constantly think of me. And think of me as who? This Om iti ekaksharam Brahma. This Om itself is the Brahma. Okay, saying that Vyaharan means stating that and constantly thinking of me while leaving the body. Yaha prayati saha paramam gatim yati. Okay, so these are the two, so many, not just two. There are so many things that one has to be practicing to obtain mokta. So this shloka comprehensively tells all of it. So we in the previous class we discussed during prayana kala, it is very, very important to think of the Paramatma Tattva Jnanam. Whatever level that person is, if he is a very common person without any Paramatma Tattva Jnanam, then Kevalam Namasmarana will be enough. During the Prayana Kala, if he is doing the Namasmarana and thinking of that Rupam in his mind, that itself also is sufficient. People with little abhyasa, whatever abhyasa they have done, that if they think of that abhyasa, whatever they have been practicing, whatever little knowledge of Paramatma that they have, thinking of that itself. So that is one step more than just Namasmarana. So while doing the Namasmarana, thinking of all the qualities of Paramatma, whatever we have practiced, looking at Paramatma in everything. So whatever little practices that we have done from the Paramatma Tattva Jnanam, that itself we have to continue thinking. And then there are the third kind who already have the Paramatma Tattva Jnanam. So they will also be thinking about whatever complete Tattva Jnanam that they have about the Paramatma, that they will be thinking. So all these people in the three states, they will, according to which state they have to think of Paramatma in whatever level they can during that Prayana Kala. Then in the next life, depending again on their karmas that they have done in the previous life and this life, then in the next life, they will be a little better off. If they are only thinking about Paramatma during the Prayana Kala, then whatever little attachments they might have had in this life, they will be free from it. If they are still thinking of these attachments during the Prayana Kala, so during the Prayana Kala, my life is almost over. It is time for me to leave. I have not settled this. I have not settled that. I don't know how my kids are going to survive this and that. There will be so many worries. If they are still locked in those worries, then they will not be able to attain
Paramam Gatim is the final state, but even before that, when they are moving into the next body, they will carry with them all these worries. They will carry with them all these attachments. So it will take even longer for them to attain the Paramam Gatim. With every life, we have to practice this. So the more we do this Abhyasa, the number of lives that takes for us to obtain the Paramam Gatim will come down. So we have to practice consciously. During the Prayana Kala, I should think only about Paramatma. I should not worry about anything else, because this is only a journey. Like how when we are in a train, we get in, and when we get in, there are people already there. After we get in, some more people will come. Some will get down before, some will get down after, some will get down along with us. During that journey, we make conversations, we make friendship with them, we share whatever we bring to eat, we share with each other, we talk and this and that. But once we get off the train, will we really think that much about them? We have enjoyed whatever the journey time is. We enjoyed their company, they enjoyed our company. We had a good conversation and everything. We had a good time and everything. But once we get off the train, we really don't really think about them that much, right? Similarly, here also, it is not like when we are getting off the train, Arey, I'm going to leave you, I will miss you, I don't know what I'm going to do without you. That is not there, right? Similarly, in real life also, we have to think of this also, that as that kind of journey only. We are here. By the time we are here, there are people who are already there before us. There will be people after us, like our children, they will be born after us. Our parents are already there by the time we came here. So many more will be coming, going. We have to look at it like that. We will enjoy as long as we are here. We will perform our responsibilities. We will take care of people. We will be taken care of. Everything will happen. But during Prayana Kala, we should not have anything on this mind. We should simply tell ourselves, now my role here in this body is over. In this life, my role is over. Now my Atma is moving on into the next body. So what will become of that? The final goal is to reach Paramatma. For that, the sooner I am free of all these attachments, the sooner I can reach the Paramam Padam. So we have to think of that in that way. And with Abhyasa, we have to learn to detach ourselves from all this. That we have to remember during Prayana Kala. Because during Prayana Kala, we will be under a lot of stress. So there is a good chance that we will forget everything that we have practiced. We will forget everything that we told ourselves. So it is even more important for us to consciously again practice. I am going to panic during Prayana Kala. I might forget to do Bhagavan Nama Smarana. I have to do that. So like we were discussing last week, we can tell a few people who will really be with us during that time. See, during Prayana Kala, if I panic, you remind me not to panic and to think about Paramatma. So then I will remember, because when we are in a panic mode, we tend to forget. So it is always good if somebody reminds you. Remember when earlier you always used to say that you want to think of Paramatma during your Prayana Kala? This is the time. So think about Paramatma. So if we can entrust somebody to do this during our Prayana Kala, and if they do, then we are, one step ahead. So we will think of Paramatma during the Prayana Kala, and we will achieve what we really should be achieving. So in that way we can see. So here this shloka in a very comprehensive way states all the things that one has to do to achieve the Paramam Gatim. Okay. Any questions here? Okay. Anantaram Pallavi Bhagini, would you like to read? आम् महोदय। अनन्यचेताः सततं क्षम्यताम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः।
एकनिमेषः पुस्तकं न तिष्ठतु महोदय। We can hear you. मम समीपे पुस्तक इदानीम् अस्ति। तर्हि अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। यः मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेताः क्षम्यतां पदार्थः पठामि वा? You can do the pada parishayam also, and then while reading the padartha you can do that simultaneously if you want. Yes. Partha, Arjuna, it is Partha akaranta pullinga sambodhana ekvachanam. यः इत्युक्ते यः मानवः, तर्हि तद् पुल्लिङ्ग प्रथमा एक क्षम्यतां यद् सर्वनाम पुल्लिङ्ग एकवचनं यः अनन्यचेताः, तर्हि तस्य अर्थमस्ति अनन्यमनस्कः। तर्हि अनन्यचेत इति प्रातिपदिकं पुल्लिङ्ग प्रथमा बहुवचनं। सततं सर्वदा सतत अव्ययमस्ति वा? अव्ययमस्ति। नित्यशः प्रतिदिनम् इति अपि एतदपि अव्ययमस्ति वा? नित्यशः प्रतिदिनं मां स्मरति। माम् इति अस्मत् शब्दस्य द्वितीया एकवचनं। स्मरति स्पृधातोः लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन। अर्थः अस्ति मां ध्यायति। नित्ययुक्तस्य अर्थः अस्ति सततं युक्तस्य। तर्हि नित्ययुक्त इति प्रातिपदिकम् अकारान्त पुल्लिङ्ग षष्ठी एकवचनं। योगिनः योगवतः। योगिन् इति प्रातिपदिकं नकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा बहुवचन षष्ठी एकवचन। आमाम् अत्र षष्ठी एकवचन। तस्य तद् पुल्लिङ्ग षष्ठी एकवचन सर्वनाम। तस्य मानवस्य अहं सुलभः। अहम् इति अस्मत् शब्दस्य प्रथमा एकवचन। सुलभः सुलभ इति प्रातिपदिकं प्रत्यय अस्ति वा महोदय? सुलभः सुखेन लभ्यः इति अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचन एव। तर्हि अत्र क्षम्यताम् अन्वयं पठामि। तन्वय पार्थ यः अनन्यचेताः नित्यशः सततं मां स्मरति तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः अहं सुलभः। तर्हि अत्र स्मरति इति एकं क्रियापदमस्ति। सुलभः इति अपि क्रियापदं गृह्णामि वा? अहं सुलभः भवामि means here aham sulabha means you can obtain me easily. सुलभः अस्मि इति अहम् अस्मि। सुलभः अस्मि तस्य कृते सुलभः अस्मि। आम् आम्। तर्हि हे पार्थ यः मां स्मरति, अस्तु, यः मां कीदृशः स्मरति? सततं नित्यशः सततं स्मरति। यः कीदृशः? तर्हि यः अनन्यचेताः। अनन्यचेताः यः मां सततं नित्यशः स्मरति पार्थ। तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः अहं सुलभः भवामि। विशेषण विशेष्य भावेन तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः अहं सुलभः भवामि। अहं तात्पर्यं पार्थ
न श्रुतं महोदय। सुलभः will become vidheya visheshana to aham. Aham sulabhah bhavami. I will become easy to be obtained. अस्तु, तात्पर्य पार्थ, यः मानवः अनन्यमनस्कः प्रतिदिनं सर्वदा मां ध्यायति तस्य सततयुक्तस्य योगवतः अहं सुखेन लभ्यः भवामि। व्याकरणं संधि यः यो मां यः मां, तर्हि विसर्गस्य रेफः अनन्तरम् उकारः अनन्तरं तस्य गुणः भवति, तर्हि यो मां, तस्याहं तस्य अहं सवर्णदीर्घसन्धिः। अन्यापि अस्ति वा श्लोके? नित्ययुक्तस्य अन्य नास्ति। समासः अनन्यचेताः, अन्यस्मिन् चेतः यस्य सः अनन्यचेताः बहुव्रीहिसमासः अस्ति। न अनन्यचेताः अत्र न तत्पुरुषः। कृदन्त सुलभः, सु उपसर्ग लभधातु खल् प्रत्यय, कर्मणि अकृच्छ्रेण लब्धुं शक्यः इत्यर्थः। अस्य अर्थं न जानामि महोदय, अकृच्छ्रेण इति। तो सुलभः सुलभः इत्युक्ते like easily obtainable. आम्, तत्तु अकृच्छ्रेण। Akrichrena. So how can we split this word? अकृत् तहलन्त छत्वसन्धि, परन्तु श्रेण न जाने। अकृच्छ्रेण लब्धुं शक्यः इति अर्थः। तद्धितान्त नित्यशः, नित्य अधिक शस् इति प्रत्ययः अस्ति। It is used in that pratyayam is used in swarte, means nityashaha, means basically swarte means that dhatvartha is taken. So nityam, like all the time, in that sense. Without any effort we can take a krichrena. Easily obtained. In that sense it. अस्तु, अवगतं। धन्यवादः महोदय। Anantaram, would you like to read the next one also? Pallavi Bhagini? हां भगिनी, हां। ती वही आणून दे ना बाहेरची, दोन्ही मोठी यंत्र आपली आणून दे। हो, क्षम्यतां। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमा अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। अत्र माम् उपेत्य पुनर्जन्म दुःख आलयम् अशाश्वतम्, अर्थात् दुःखालयम् एकमेव शब्दः अस्ति। दुःखालयम् अशाश्वतं न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। पदार्थः परमाम् उत्कृष्टां, तर्हि परम इति प्रातिपदिकं परमां षष्ठी न द्वितीया एकवचन वा? द्वितीया एकवचन, पुल्लिङ्गे एव अस्ति। पुल्लिङ्ग। संसिद्धिं, तर्हि संसिद्धि इति प्रातिपदिकं परमाम् is स्त्रीलिंगा, परमा, so परमा आकारान्तं स्त्रीलिङ्ग। संसिद्धिं अत्रापि स्त्रीलिङ्ग, द्वितीया विभक्ति एकवचन, इकारान्त स्त्रीलिङ्ग। संसिद्धिम् इत्युक्ते मोक्षरूपां। गताः, तर्हि गमधातोः त प्रत्यय प्रथम पुरुष बहुवचन, गताः प्राप्ताः। महात्मानः, महात्मन् इति प्रातिपदिकं प्रथम पुरुष बहुवचन वा षष्ठी एकवचन, एकं निमिषम्, प्रथम पुरुष बहुवचन महापुरुषाः।
माम् उपेत्य, माम् इति अस्मत् शब्दस्य द्वितीया एकवचनम्, उपेत्य इति उप अधिक धातु का उपसर्ग ई धातु ल्यबन्त ल्यप् प्रत्यय मां लब्ध्वा अशाश्वतम् अशाश्वत इति प्रातिपदिकं पुल्लिंग द्वितीया एकवचन. Actually, all these three words are napumsaka only. Punarjanma, Dukkhalayam, Ashashvatam. All are napumsaka linga, Dvitiya vibhakti ekavachanam. पुनर्जन्म न कस्य विशेषणानि सन्ति एते? Yes. For Ashashvatam and Dukkhalayam are visheshanas to Punarjanma. अतः जन्म इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति वा? जन्मन्. अतः अस्तु, धन्यवादः महोदय. तर्हि दुःखालयं नपुंसकलिङ्ग द्वितीया एकवचन, दुःखस्थानं पुनर्जन्म नपुंसकलिङ्ग द्वितीया एकवचन, न आप्नुवन्ति, आप्नुवन्ति आप धातु लट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, न लभन्ते इति अर्थः. तर्हि अन्वयः परमां संसिद्धिं गताः महात्मानः माम् उपेत्य अशाश्वतं दुःखालयं पुनर्जन्म न आप्नुवन्ति. तर्हि आप्नुवन्ति इति क्रियापदमस्ति, बहुवचने अस्ति, प्रथम पुरुष. तर्हि कर्ता गताः, ये गताः सन्ति महात्मनः पुनर्जन्म आप्नुवन्ति, न आप्नुवन्ति. महात्मनः पुनर्जन्म न आप्नुवन्ति. महात्मनः कर्ता अस्ति. तस्य परमां संसिद्धिं गताः इति महात्मनः कृते कीदृशः महात्मनः? तर्हि ये परमां संसिद्धिं गताः सन्ति ते महात्मनः पुनर्जन्म न आप्नुवन्ति. तर्हि किं कृत्वा? तर्हि माम् उपेत्य पुनर्जन्मस्य कृते विशेषणे सन्ति अशाश्वतं दुःखालयम्. तर्हि ये शाश्वतं पुनर्जन्म, कीदृशं पुनर्जन्म? पुनः दुःखालयं पुनर्जन्म न आप्नुवन्ति. तात्पर्यम् उत्कृष्टां मोक्षरूपां सिद्धिं प्राप्तवन्तः महापुरुषाः यदा मां लभन्ते पश्चात् ते क्षणिकं दुःखस्थानमिदं पुनर्जन्म न प्राप्नुवन्ति. व्याकरणं संधि नाप्नुवन्ति न आप्नुवन्ति, अत्र सवर्णदीर्घसन्धि. माम् उपेत्य तत् संहिता एव अस्ति. अशाश्वतं तत्र क्षम्यतां सन्धिना समासः दुःखालयं दुःखानाम् आलयः तम् इति षष्ठी तत्पुरुषः. अशाश्वतं न शाश्वतं तत् नै तत्पुरुष. महात्मानः महान् आत्मा येषां ते बहुव्रीहि. कृदन्त अस्ति. उपेत्य उप अधिक इण् धातु अस्ति ल्यप् प्रत्ययः. तर्हि क्षणिक दुःखालयम् इति किमर्थं? पुनर्जन्मस्य कृते दुःखालयं या इहलोकस्य कृते दुःखालयम् इति. Yes, dukkha-sthanam. So this kind of the place where there is dukkham. In the punarjanma, we have a place where the atma stays. So that is full of that place is filled with the dukkham, and that place is again ashashvatam. That kind of punarjanma he will not obtain again. तर्हि जन्म मृत्यु चक्रे चक्रात् ते मुक्ताः भवन्ति. या पुनः न पतन्ति तत्र. धन्यवादः. Okay.
అనంతరం సూర్య భగిని చదువుతారా? బ్రహ్మ భువనాల్లోకాః పునరావర్తినోऽర్జున మాముపేత్య కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే. ఆ ఉపసర్గ బ్రహ్మన్ శబ్దమే కదా ఇది. బ్రహ్మన్ భువనాత్ లోకాః. భువనాత్ భువనాత్. Brahma Bhuvanat is a samasa word. Samasa word. Bhuvanat lokaha. Lokam నపుంసకలింగం కదా. పుంలింగం. లోక పుల్లింగం. లోక ప్రథమ విభక్తి బహువచనం. లోక అకారాంత శబ్దం. అకారాంత. పునః అవ్యయం. పునరావర్తినః అర్జున. అర్జున సంబోధన ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనం. మాం ఉపేత్య యవంతం. మాం ఉపేత్య. మాం అస్మత్ శబ్ద షష్ఠీ విభక్తి ఏకవచనం. తు అవ్యయం. కౌంతేయ. పునః ఏ వారం ఉపేత్య మళ్ళీ చెప్పండి. పునః మాం ఉపేత్య. మాం అస్మత్ శబ్ద షష్ఠీ విభక్తి ఏకవచనం. ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. ఉపేత్య లెవంతం. తు అవ్యయం. కౌంతేయ సంబోధన ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనం. పునర్జన్మ. పునః అవ్యయం. జన్మ జన్మన్ శబ్దం. నకారాంత నపుంసకలింగం ఇది. ప్రథమ ఏకవచనం. నా అవ్యయం. విద్యతే. విద్యతే లట్లకారం ప్రథమ ఏకవచనం. ఏకవచనం. పదార్థః అర్జున. హే అర్జున, ఆ బ్రహ్మ భువనాత్ బ్రహ్మలోక పర్యంతం లోకాః భువనాని పునః ఆవర్తినః ఆవర్తనశీలాని కౌంతేయ అర్జున మాం ఉపేత్య మాం ప్రాప్య స్థితస్య పునర్జన్మ నా విద్యతే నాస్తి. అన్వయః అర్జున ఆ బ్రహ్మ భువనాత్ లోకాః పునరావర్తినః కౌంతేయ మాం ఉపేక్ష్యతు పునర్జన్మ నా విద్యతే. తాత్పర్యం. అర్జున ఆ బ్రహ్మలోకాత్ సర్వేపి లోకాః ఆవర్తనశీలాః ఇతి హేతోః తే న శాశ్వతాః. కౌంతేయ పరంతు మాం ప్రాప్తవతః తు సర్వదా పునర్జన్మ నాస్తి. వ్యాకరణం. సంధిః. భువనాల్లోకాః. భువనాత్ ప్లస్ లోకాః పరసవర్ణ సంధిః. ఆవర్తినోర్జున. ఆవర్తినః ప్లస్ అర్జున విసర్గ సంధిః. సకారః రేఫః ఉకారః గుణః పూర్వరూపం చ. సమాసః. బ్రహ్మ భువనాత్. బ్రహ్మణః భువనం. తస్మాత్ షష్ఠీ తత్పురుషः. కృదంతః ఆవర్తినః. ఆ ప్లస్ ఋతు ప్లస్ నిని తాచ్ఛీలికే కర్తరి. ఆవర్తనశీలాః ఇత్యర్థః. So here Brahma Lokaha. So Brahma Bhuvanat. So Brahma Bhuvanam is that place where it is like Swargam. We can refer in our Laukika language, we can consider that Brahma Bhuvanam as the Swargam. So once people, the Atma leaves the body, what happens? They will go to wherever place depending on what karmas they have done. So some people might again take up the next life immediately. Some people might stay in the Brahma Lokam for so many years. That also we studied in some of the previous shlokas, that they will stay there for a very long time, where all the punya, because of their
satkarmas, whatever punyam they have acquired, depending on how much of punyam they have acquired, that much time they will be staying in the Brahmalokam. And once that is over, then they will again take rebirth. So irrespective of which loka the Jivatma is there, it has to take up Punarjanma again. It doesn't matter. Not only people who are here, people will think, I have done so much of punyam, I will go to Swargam. And they think going to Swargam means they don't have Punarjanma. That is not true. So this shloka says, no matter in which loka a prani is, a Jivatma is, it will again take Punarjanma. So Abrahma Bhuvanal Lokaha Punaravartinorjuna Mam Upetyatu Kaunteya Punarjanma Navidyate. So the only way to break this birth and death life cycle is Mam Upetya. Only by obtaining me. Only by obtaining me, one can break this Punarjanma. Otherwise, no matter in which loka he is, up until the Brahma loka, even if a prani, Jivatma goes into the Brahma loka, because of the satkarmas that Jivatma has done, they will go there. But if that attachment is not completely broken, if they are still having these bonds of whether good or bad, any kind of attachment that they have, it will bring them back into this loka. That Punarjanma will be there. Only by the total surrendering to me, one can obtain the moksha. So that is what is being told here. So this is all because of the karma phalam only. So what kind of karma phalam we are getting? The karma phalam depends on the type of karmas that we do. If we don't have, that also we studied in the very beginning, how to not obtain the karma phalam. By offering everything to Paramatma himself. Whatever we are doing, I am doing this in the name of Paramatma. I am doing this in the name of Paramatma. If we keep doing satkarmas also in the name of Paramatma, then we will not be attached to the karma phalam. And if we are not attached to the karma phalam, and we have to always think, I am not the karta. I am not the karta. That also constant mananam should be there. Why? Because if we think we are the karta, then we think the phalam also is because of us. Okay, we did some kind of satkarma to somebody. And that person benefited from it. So we think, oh, his success is because of me. That day I helped him. That is why today he is doing very good. Today he is enjoying that in a good sense only. Even if we look at it in a good sense, we need not have a bad intention. Even with a good intention, if we think that we own that karma phalam, that it is we are the kartas to that karma, that's it. The attachment is there. We will have rebirth. So how can we break it? I am not the one who did this. I am only the nimitta matra. I have done this only because the Paramatma made me do this. He is using me as an instrument here to get this thing done. Now we are cooking in a vessel. If the vessel thinks I am the one who prepared this dish, without me, what can anybody do? Because I am there only, this dish is being cooked. So I am the karta. If the dish thinks like that, how it will be? Like that, we are using this dish because we need some kind of medium to perform all that action. Similarly, here also, our body is needed to do certain actions. But we are not the karta. That if we realize, then we will not have any kind of attachment with the karma phalam. If we do not have any kind of attachment to the karma phalam, that is nothing but we are taking complete refuge in the Paramatma. Complete surrenderance is there. Then we will obtain the Paramam Padam, Paramam Gatim. Otherwise, no matter where we are, even in the Brahmalokam, if we are there, we have done so much of punyam, we are enjoying there happily for so long. But still, once that period is over, we have to come back.
because we still have some attachments to this world. So that can be only broken by surrendering to Paramatma completely. That is what the shloka is saying. Okay. Next is Goda Chadavandi Bhagini. सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः पर्यन्तम् अहर्यद्. ఇది సమాసం. దకారాంత पर्यंत अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीया विभक्ति एकवचनम सहस्र युग पर्यंतम 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 अहर्यद् अहर्यद् अहह विधिलिंग अहह यद् भागम अहह यद् यद् అంటే యద్ శబ్దం యకారాంత దకారాంత శబ్దం యద్ శబ్దం. अहह इज अहन అహన్ 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 కదా. అహహ అంటే नकारा అహరహ అహరహం. नकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम. ఏకవచనం. యద్ శబ్దం ప్రథమ ఏకవచనం నపుంసకలింగం. బ్రహ్మణః బ్రహ్మన్ శబ్దం షష్ఠి విభక్తి కదా. షష్ఠి విభక్తి ఏకవచనం. ఇక్కడ హియర్ ఇట్ ఈస్ షష్ఠి విభక్తి ఏకవచనం. బ్రహ్మన్ నకారాంత షష్ఠి విభక్తి నపుంసకలింగ ఏకవచనం. విదుః విదుః విద్ ధాతువు విధిర్లింగ ప్రథమ పురుష బహువచనం. బహువచనం. ప్రథమ పురుష బహువచనం. రాత్రిం రాత్రిం మకారాంత నపుంసకలింగం. ఇకారాంత స్త్రీలింగ శబ్ద ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. మీరు నపుంసకలింగ శబ్దాలన్నీ మకారాంత అంటున్నారు కాదు. అవును, అది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ద్వితీయ విభక్తి కూడా అలాగే వస్తుంది. Because it is napumsakalinga and it ends with makara, it is not makaranta, it is akaranta. Okay, like vanam. Vanam is the pratipadikam is vana. So akaranta napumsakalingam prathama vibhakti ekavachana roope vanam iti bhavati. అంటే వనం అంటే పొల్లు వస్తుంది కదా. పొల్లు వస్తుంది. నపుంసకలింగ శబ్దాలన్నింటికి పొల్లు వస్తాయి. వనం, పుష్పం, ఫలం, వస్త్రం, everything will have makaranta only. But they are all akaranta. The pratipadikam is akaranta napumsakalinga. The prathama vibhakti ekavachana roopam will get that makaram. That's all. Like how the pumlinga shabdas have visarga in the prathama vibhakti, but the pratipadikam does not have. Like that, in napumsakalinga shabda, the pratipadikam is akaranta for these shabdas. Vanam, pushpam, phalam, vastram, nayanam, all these. చదువుతున్నప్పుడు తెలుస్తుంటే కానీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటాయి మళ్ళీ చదివేటప్పుడు. యుగ సహస్రాంతం ఇది కూడా సమాస వర్డ్. Samasa word anta is the last word. So yuga sahasranta akaranta strilinga dvitiya vibhakti ekavachana. te takaranta శబ్దం బహువచనం. అహోరాత్ర విదోహో అహం అహర్ రాత్రం అహోరాత్ర విదః. ఇది కూడా సమాస వర్డ్. అహోరాత్ర విదః. రాత్ర are the three words which are అకారాంత శబ్ద ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనం. జనాః actually it is dakaranta with shabda dakaranta pumlinga prathama vibhakti bahuvachana.
बहुवचनं विदः जनाः जनाः जनं वस्तुन्दा प्रथमा विभक्ति बहुवचनं बहुवचनं पदार्थः ब्रह्मणः प्रजापतेः अहः दिनं सहस्रयुगपर्यन्तं युगसहस्रावधिकं ये विदुः ये जानन्ति ते अहोरात्रविदः ते कालज्ञाः जनाः मानवाः रात्रिं निशां युगसहस्रान्तां युगसहस्रावधिकीं विदुः जानन्ति अन्वयः ब्रह्मणः यत् अहः सहस्रयुगपर्यन्तं ये विदुः ते अहोरात्रविदः जनाः रात्रिं युगसहस्रान्तां विदुः तात्पर्यं कालज्ञाः जनाः प्रजापतेः दिनं युगसहस्रमिति वदन्ति तथा रात्रिं युगसहस्रं तस्मात् ब्रह्मलोकादयः क्षणिकाः व्याकरणं संधिः ब्रह्मणो विदुः ब्रह्मणः प्लस विदुः विसर्गसन्धिः सकारः रेफः उकारः गुणः ते होरात्रविदः ते प्लस अहोरात्रविदः विसर्गसन्धिः सकारः रेफः उकारः गुणः पूर्वरूपं च अहोरात्रविदो जनाः अहोरात्रविदः प्लस जनाः विसर्गसन्धिः सकारः रेफः उकारः गुणः समासः सहस्रयुगपर्यन्तं सहस्रसंख्याकानि युगानि सहस्रयुगानि मध्यमपदलोपी तत्पुरुषः सहस्रयुगानि पर्यन्तः यस्य तत् बहुव्रीहिः युगसहस्रान्तां युगानां सहस्रं युगसहस्रं षष्ठी तत्पुरुषः युगसहस्रम् अन्तः यस्याः सा तां बहुव्रीहिः अहोरात्रविदः अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रं द्वन्द्वः अहोरात्रं विदन्ति कर्तरि क्विपु उपपदसमासश्च विदुः क्रियापदं कः विदुः ब्रह्मणः विदुः सहस्रयुग ब्रह्मणः ब्रह्मणः यत् अहः सहस्रपर्यन्तं ये विदुः ब्रह्मणः अहः అంటే the day time of the Brahma of the Parabrahma the one day. How long is one day of the Parabrahma? For us, have some kind of timing. When the sun rises until the sun sets, we calculated that time as some kind of calculation we have. But is that the same time for Brahma's day? No. So Sahasra Yuga Paryantam, that is one Brahma's day. Those people who know this, who know the one day's time of the Parabrahma as Sahasra Yuga Paryantam, means 1000 yugas is one day for Brahma. Those people who know that, ye viduhu punaha ye yuga sahasrantam ratrim viduhu. So the ending of the Yuga Sahasra, he who knows, or those who know the ending of the 1000 yugas as the Ratri of Brahma, as the Ratri of Brahma. So the 1000 yugas will be one day for Brahma, and the ending of this 1000 yugas is the Ratri for Brahma. Okay, those who know this, ye viduhu te ahoratra vidaha te janaha ahoratra vidaha santi. They are supposed to know what ahoratri means. Ahoratra vidaha means te kalajnaha, means those people have the knowledge of kalam. Te kalajnaha janaha. So brahmanaha yat ahaha sahasra yuga paryantam ye viduhu te ahoratra vidaha janaha ratrim yuga sahasrantam viduhu. So if you know that the daytime of Brahma is the 1000 yugas,
then they will also know that the ending of the Yuga Sahasram is the night. So, and who will know this? Ahoratra Vidaha, who have this Kalajnanam. Okay? Kalajnyaha Janaha Prajapatehe Dinam Yuga Sahasram iti vadanti. Tatha Ratrim Yuga Sahasram. Tasmat Brahmalokadayaha Kshanikaha. So Brahmalokadayaha Kshanikaha. So even those are not Shashvatam. There is an ending to everything. There is an ending. అంత టైం ఉన్న బ్రహ్మ జన్మ కూడా క్షణికమని చెప్తున్నారు. Correct. Even that kind of day. Even that day is coming to an end. Even the Brahma ahaha is coming to an end. So that is what this shloka is telling us. So even that is kshanikaha. So then what is akshanikaha? Only the Paramatma. Atla. Like everything is being compared to what is Sat and what is Asat. ఇప్పుడు అహరహం అంటే పగలు పగలు అని వస్తుందా, పగలు రాత్రి అని వస్తుందా? అహరహనా? అహరహం అంటారు కదా, అంటే ఎల్లవేళలా అన్నట్టు వస్తుందా అది, లేకపోతే? అంతే అంతే. అహరహ ఇస్ డే అండ్ డే ఓన్లీ. Like all day or every day, in that sense we can take. When Ratri is there, Ahoratri only will be there. Okay. Anantaram. Next shloka. Chadutara? చదువుతా. అవ్యక్తాత్ వ్యక్తయః సర్వాః ప్రభవంత్య హరాగమే రాత్ర్యాగమే ప్రలీయంతే తత్రైవావ్యక్త సంజ్ఞకే అవ్యక్తాద్ వ్యక్తయః ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనం. బహువచనం. వ్యక్తి is ikaranta strilinga shabdam, so it is prathama vibhakti bahuvachanam. Avyaktat is panchami ekavachana. సర్వం శబ్దం కదా, సర్వ శబ్దం ఆకారాంత స్త్రీలింగం బహువచనం. సర్వాః ప్రభవంతి లట్లకారం ప్రథమ పురుష బహువచనం. అహర్రాగమే Agame. That is the is a samasa word. ఆగమే ఇది ఆగమే అంటే సప్తమి బహువచనం. సప్తమి ఏకవచనం. సప్తమి ఏకవచనం. రాత్రి ఆగమే, ఇది కూడా రాత్రి ఆగమే. అగైన్ సప్తమి ఏకవచనం. ప్రలీయంతే ప్రా ఉపసర్గ లీయంతే అని వస్తుందా, లీయంతే? ప్రలీయంతే. ప్రా ఉపసర్గ ధాతు. లీ ధాతువు. ప్రలీయంతే ప్రథమ పురుష బహువచనం లట్లకారం. ఆత్మనేపది. తత్ర ఏవ అవ్యక్త సంజ్ఞకే. తత్ర ఇస్ అవ్యయం కదా, తత్ర అవ్యయం. ఏవా ఆల్సో అవ్యయం. అవ్యక్త సంజ్ఞకే సప్తమి బహువచనం. సప్తమి ఏకవచనం. పదార్థః అహరాగమే దినారంభే అవ్యక్తాత్ కారణీభూతాత్ ప్రజాపతేః సర్వాః
सकलाः व्यक्तयः स्थावरजङ्गमाः भावाः प्रभवन्ति उत्पद्यन्ते रात्र्यागमे निशारम्भे अव्यक्तसंज्ञके अव्यक्तनामके तत्र एव तस्मिन् एव प्रजापतौ प्रलीयन्ते विलीनाः भवन्ति। अन्वयः अहरागमे अव्यक्तात् सर्वाः व्यक्तयः प्रभवन्ति रात्र्यागमे अव्यक्तसंज्ञके तत्र एव प्रलीयन्ते। तात्पर्यम् यदा दिनस्य आरम्भः भवति तदा कारणीभूतात् प्रजापतेः सर्वे स्थावरजङ्गमात्मकाः प्राणिनः सम्भवन्ति। यदा पुनः रात्रेः आरम्भः तदा कारणीभूते अव्यक्ते तस्मिन् एव प्रजापतौ सर्वेपि एते प्रलीनाः भवन्ति। रामानुजीमतम् अव्यक्तावस्थाविशेषः चतुर्मुखदेहः। व्याकरणम् सन्धिः अव्यक्तात् व्यक्तयः अव्यक्तात् प्लस व्यक्तयः जस्त्वसन्धि प्रभवन्ति अहरागमे प्रभवन्ति प्लस अहरागमे यणसन्धिः तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके तत्र प्लस एव बुद्धिसन्धिः तत्रैव प्लस सवर्णदीर्घसन्धिः समासः अहरागमे अहः आगमः तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुषः। ఇది అక్షరం తప్పు పడింది అనుకుంటాను. రాత్ర్యాः आगमः तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुषः अव्यक्तसंज्ञके अव्यक्तं संज्ञा यस्य सः तस्मिन् बहुव्रीहिः स्वार्थे का प्रत्ययः. So here tappu pattam kada, it is Shashti Tatpurusha only. So the arrival of the day and the arrival of the night. That is why it is given as Shashti Tatpurusha. So Avyakta means that which has that which has not yet been born, has not taken a form. Avyaktam means it has not taken a form. From that state, Vyaktayaha coming into పైన అహరాగమే అన్న చోట అహ్నహ అని ఉన్నట్టుంది కదా. అహరాగమే అన్న దగ్గర అహరాగమే దగ్గర విభక్తి అన్హహ is the షష్ఠి విభక్తి of అహహ. అన్హహ. We have to pronounce the nakara first. అన్హహ. ఎప్పుడైనా హకారము నకారము కానీ మకారము కానీ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అవి పలకాలి. లైక్ like Janhavi. How we pronounce the nakara first, like that here also anhaha. That is the Shashti Vibhakti form of ahaha. So here avyaktaha means that which does not have a form. Vyaktaha is that which has a form. And avyakta sanjnaka is that which is called as or which has not taken a form. The name that you give to that which does not take a form. So here avyaktat vyaktayah sarvaha prabhavanti aharagame. So everything will take a form at the beginning of the day, when the day starts. Ratriyagame, when the ratri comes, praliyante, everything is dissolved, means destroyed. Tatra eva avyakta sanjnake, where does it dissolve? Into that very place where it is called, where we say that there is no form. So here aharagame is the beginning of the Brahma's day. Ratriyagame is the beginning of the Ratri of the Brahma, means Yugante. Sahasra Yugante. And Sahasra Yugarambhe is Aharagame. So when the Brahma's day starts, that is when the whole Prakriti takes shape, it takes form.
that which does not have any kind of form will take form when at the beginning of the Brahma's day. And at the beginning of the Brahma's night, everything will be destroyed. And the length of this day and night is Sahasra Yuga. 1,000 yugas is considered as the day of the Brahma and the night of Brahma. So here, what is the Kriya Padam? క్రియాపదం Praliyante and Prabhavanti. So Sarvaha Vyaktayaha Avyaktat Aharagame Prabhavanti. So everybody who has this form will be born, Prabhavanti, will take form from the Avyaktat. Okay, from that no form state, they take a form. They will be manifested at the beginning of the Brahma's day. Tatra eva, or like that only, Ratriyagame praliyante. When the night starts, Avyakta Sanjnake, they again fall into, or they again dissolve into that same state that has no form. Avyakta Sanjnake, that which has no form. Into that they will be dissolved. So once everything is dissolved, there is nothing there. There is no form. From that state, at the beginning of Brahma's day, everything will take form. And again at the beginning of the Brahma's night, everything will dissolve into that same unknownness, into that Avyakta. Like that we can consider this shloka. Anantaram punaha Pallavi Bhagini patitum ichchati va? आं भगिनि भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्याहरागमे पदच्छेदं भूतग्रामः सः एव अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवति अहरागमे पार्थ पदार्थं पार्थ अर्जुन पार्थ अकारांत पुल्लिंग संबोधन एकवचन सह एव अयम सह तत् पुल्लिंग प्रथमा एकवचन एव अव्यय अयम इदम पुल्लिंग प्रथमा एकवचन अयम भूतग्रामः भूतसमुदायः तर्हि भूतग्राम इति प्रातिपदिकं प्रथम पुल्लिंग पुल्लिंग प्रथमा एकवचन अवशः कर्म परवशः सन् अवश इति प्रातिपदिकं प्रथमा एकवचन पुल्लिंग प्रथमा एकवचन भूत्वा भूत्वा भू धातोः त्वा प्रत्यय भूत्वा पुनः पुनः उत्पद्य रात्र्यागमे रात्र्याः आगमे निशारम्भे तर्हि रात्रि आगम सप्तमी एकवचन वा पुल्लिंग सप्तमी एकवचन प्रलीयते ली धातु प्र उपसर्ग आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन लीयते अहरागमे अहस्य षष्टिका अस्ति भगिनि अहः आगमे तर्हि दिनारम्भे अहरागम इति पुल्लिंग सप्तमी एकवचन अहरागमे प्रभवति
प्र उपसर्ग भू धातु लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन प्रभवते इत्युक्ते उत्पद्यते। अन्वयः पार्थ सः एव अयं भूतग्रामः अवशः भूत्वा भूत्वा रात्र्यागमे प्रलीयते अहरागमे प्रभवति। तर्हि अत्र प्रलीयते क्रियापदं प्रभवति इति अपि क्रियापदं। प्रथमवाक्ये प्रलीयते, कः प्रलीयते? सः प्रलीयते। सः कदा प्रलीयते? रात्र्यागमे प्रलीयते। सः कथं प्रलीयते? तर्हि अवशं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। अवशं भूत्वा भूत्वा रात्र्यागमे प्रलीयते। एवम् अयं भूतग्रामः इत्यस्य कः अर्थः? भूतसमुदायः। तर्हि भूतसमुदाय इत्युक्ते सर्वभूतानि वा, जीवलोकः वा? भूतसमूहः। सो अवशः अयं सः भूतग्रामः भूतग्रामः भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। आम्, अवशः सः भूतग्रामः भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। अवशः अयम्, अवशः अयं सः भूतग्रामः भूत्वा भूत्वा रात्र्यागमे प्रलीयते अहरागमे प्रभवति। तात्पर्यम् अर्जुन सः एषः भूतसमुदायः कर्माधीनः सन् पुनः पुनः उत्पद्य निशारम्भे निलीयते, दिनारम्भे प्रभवति। तर्हि so basically these gramaha means all the beings, all the bhutani. चराचर जीवन समुदाय इति avashaha means they cannot be controlled. All these bhutani cannot be taken under any of our control. So avashaha. अस्तु, तर्हि तात्पर्ये तत् कर्माधीनः इत्युक्ते अवशः वा? कर्मपरवशः सन् means with anything that which cannot be taken into control. तादृशः सन् ते पुनः पुनः यदा प्रजापतेः they will be born at aharagame and ratriagame praliyate. दिनारम्भे परं पुनः ते प्रभवति, पुनः ते उत्पद्यते. Means they are, see, avashaha we can also take it as, why are they not under our control? Because they are controlled by the karmas of their own deeds. Because the punarjanma or this particular jiva or bhutani, whether they are taking punarjanma or not is not in anybody's hands. It is because of their own karmas. So that is why here karma paravashaha means it is under the vasha of the karma. It is under the control of the karmas that jivatma does. That is the only thing that can control the punarjanma, right? Nothing else can control the punarjanma of a bhuta. Whether it is going to be born in the next brahmanaha aharagame punaha punarjanma bhavati va na bhavati va katham janati kevalam karma phalam. Karmani santi. So it is only under the control of the karmas and nothing else. So avashaha, it is under nobody else's control. That kind of avashaha ayam saha bhutagramaha bhutva bhutva praliyate. It will be born and it will dissolve. It will be born, it will dissolve. It will born aharagame, it will dissolve ratriagame. परन्तु यदा ते मोक्षं प्राप्नुवन्ति तर्हि ते पुनः इहलोके न आगच्छन्ति वा?
अस्तु तर्हि until the moksha happens. सन्धि न सॉरी स एवायं सः एव अत्र विसर्गलोपः भवति एव अयम् अत्र सवर्णदीर्घसन्धि एवायं रात्र्यागमे वशः रात्र्यागमे अवशः तर्हि पूर्वरूप संधि आम् एचो यवायव न अत्र अ अस्ति अतः पूर्वरूप एङ्गः एङ्गः पदान्तगति इति सन्धि अस्ति वा महोदय प्रभवति अहरागमेव न रात्र्यागमे अवशः एकारमस्ति खलु अतः पूर्वरूपसन्धि आम् अस्तु एकारम् एकारस्य परे अकार अस्ति अतः अन्य किमपि स्वर अस्ति तर्हि एचो यवाः भवति यान्तावान्तदेशसन्धि भवति आम् प्रभवति अहरागमे अत्र प्रभवति यण् सन्धि इकारस्य यकार भवति भूत समासः भूतग्रामः नाम ग्रामः इति षष्ठी तत्पुरुषः धन्यवादः धन्यवादः भगिनी सो अत्र स्थापयामः शान्तिमन्त्रं पठितुम् इच्छति वा भगिनी वक्तुं पल्लवी भगिनी आं महोदय तर्हि तत्र अन्तिमं श्लोकं पठामि वा किमपि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः भगिनी धन्यवादः सर्वेभ्यः ఒక్క నిమిషం